Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 1, and we are near about at the end of the chapter, right? We will need just 2 sessions, one for today and one for tomorrow, and we are going to conclude the chapter. Guys, in the last session we understood about the group bar diagram, in which we could understand why it is called the group or the cluster bar diagram, because the bars are drawn very much near by near, that means attaching to one to another, right? Now in today's session we are going to understand the last type of the diagram of your syllabus for this year, and that is going to be the pie diagram, right? So આપણે જ્યારે અત્યારે ઇકોનોમિક્સમાં શીખી રહ્યા છીએ તો this year you have only 3 types of diagram, right? But in the next year, in 12th standard, you are going to understand 5 types of diagrams. That means 2 more types will be added, right? So that is how that works, and we are definitely going to study that in the regular class too. But for now, for today's session, let's go through the pie diagram. What is pie diagram? Why it is drawn? What is the meaning? So at first, let us understand the basic meaning which is given in your book. In your textbook, it is written that it is the circular form of the diagram or the statistical chart, right? Because it is drawn in a circle. Then it is divided into sectors. That means the circle will be divided into different sectors, as well as the numerical data are converted into degrees. You have got the numeric data, you are supposed to convert them into the degree on the base of the percentage value, right? And once you convert them, you are supposed to draw certain pies, certain cuts of those degrees, and that's how you will make it presented as of the data of statistical information. तो बहुत सिंपल फॉर्म में बात करिए गाइस, तो पाई બધાએ જોયેલી છે, રાઈટ? પાઈ, રાઈટ? અને ખાસ કરીને ઇન યોર એજ લોટી કંપનીની જે ચોકો પાઈ આવે છે તમે બધાએ ખાધી હશે, રાઈટ? તો બસ એ જે પાઈ છે એ કેવું સર્ક્યુલર ફોર્મમાં હોય, જસ્ટ લાઈક અ પિઝા, રાઈટ? આપણે એવું સર્ક્યુલર ફોર્મ જ છે. નાઉ હવે આ જે સર્ક્યુલર ફોર્મ છે એમાંથી આપણે પિઝાના કટ કરીને આપવાના છે, અને એ પણ પોર્શન વાઇઝ, રાઈટ? ન્યુમેરિક ડેટા, ન્યુમેરિક નંબર્સ, રાઈટ? જેનો જેટલું પોર્શન હશે, બરાબર, જેનું જેટલું વેઇટેજ હોય એટલો પિઝા કટ કરીને એને આપી દેવાનો છે. એટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખે તો આ ડાયાગ્રામ સમજો ખૂબ જ સહેલો થઈ જશે. નાઉ લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ ગાઈસ. એટ ફર્સ્ટ જે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે એ મતલબમાં જોઈએ તો એક સર્ક્યુલર ફોર્મ છે ડાયાગ્રામનો, ઉપરથી જે સેક્ટર્સ છે એને ડિગ્રીઝમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે, અને ન્યુમેરિક ડેટા જે છે એને આપણે ડિગ્રીમાં કન્વર્ટ કરશું અને એને અલગ અલગ સેક્ટરમાં ડિવાઈડ કરીને બતાવશું. જો હું બેઝિક મિનિંગમાં સમજાવું તો એક સર્કલ તમારે ડ્રો કરવાનું છે. સર્કલ ડ્રો કરીને, રાઈટ, ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ વેટેજ ઓફ ધ વેરિયેબલ્સ યુ આર સપોઝ ટુ મેક ધ કટ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ડિગ્રીઝ. તો ડિગ્રી કન્વર્ટ કરીને આપણે એના કટ અલગ કરશું, એન્ડ ઈચ કટ વિલ define the portion of the particular variable. Now guys, આપણે અત્યાર સુધી જે ફોર્મ જોયા છે ડાયાગ્રામને, એમાં આપણે જોયું છે બાર ડાયાગ્રામ. તો બાર ડાયાગ્રામમાં આપણે બે એક્સિસ હતા, એક્સિસ x અને એક્સિસ y, કે જેમાં એકમાં આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ, એકમાં ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ મૂકતા હતા, રાઈટ? પાઈ ડાયાગ્રામ આર સ્પેશિયલી drawn for those all situations where one variable is common. એક જ વેરિયેબલમાં, રાઈટ, there are the different variables being changed. Say for example, આ જે ડેટા છે એમાં મેં યર નથી લખ્યું, લખી નાખીએ sales of chocolate in 2019, right? And I over here I would also write 2019. તો પહેલા કેવું હતું કે યર પણ ચેન્જ થતું હતું અને સેલ્સ પણ બતાવવાનું હતું. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, એક સિંગલ યર, એટલે કે એક જે કમ્પ્લીટ પાઈ છે, ધીસ પાઈ ઇઝ બેસિકલી ફોર ધ સિંગલ યર. હવે સિંગલ યરની અંદર જે વેરિયેબલ્સ, જે સબ વેરિયેબલ્સ, ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ જે ચેન્જ થાય છે, બરાબર, એના પોર્શન બતાવશું આપણે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ હાઉ ધ પાઈ ડાયાગ્રામ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ડ્રોન. સો હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. શું છે? અગેન ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એક્ઝામ્પલ અહીંયા બોર્ડ ઉપર આ સમય ઇલિસ્ટ્રેટ કરવું થોડું ટફ પડશે, તમને સમજવામાં ટફ પડશે. સો ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન થાય અને ઇઝીલી તમે સમજી શકો કન્સેપ્ટ, એની માટે again I am here with my own imaginary data. That's why I have written over here it is the imaginary data only, right? So આપણે એક ઇમેજિનરી ડેટા લીધો છે કે જેની અંદર મેં સેલ્સ ઓફ ચોકલેટ ઇન ધ યર 2019 બતાવ્યું છે. 2019 માં સેલ્સ ઓફ ચોકલેટ છે, તો ઓવર હિયર ઇટ ઇઝ ધ ચોકલેટ. સી બોર્ડ સાઇઝ નાની છે એટલે કન્ટેન્ટને સ્મોલ કરવા માટે મેં જસ્ટ ઇનિશિયલ મૂક્યા છે. સી ફોર ધ ચોકલેટ એન્ડ પી ફોર ધ પ્રોડક્ટ. ધેટ મીન્સ હાઉ મચ ઇટ વોઝ સોલ્ડ, બરાબર, એની પ્રોડક્ટ કેટલી હતી. તો બ્લેક ચોકલેટ છે એને આપણે 50 બોક્સીસ સેલ કર્યા છે, વ્હાઇટ ચોકલેટ છે એને આપણે 50 બોક્સીસ સેલ કર્યા છે, અને મિક્સ્ડ ચોકલેટ છે, રાઈટ, મિક્સ ચોકલેટના આપણે 100 બોક્સીસ સેલ કર્યા છે. તો 1 2 and 3 ટોટલ જે ચોકલેટ્સ છે એના બોક્સ કેટલા સેલ થયા? 50 50 100 + 100 200. તો ટોટલ 200 બોક્સ સેલ કર્યા છે. તો હવે આપણે આ જે ડેટા ચાર્ટ છે એને આપણે પાઈ ડાયાગ્રામમાં મૂકવાનો છે.
તો હવે આ ડેટાને આપણે પાયમાં મૂકવું હોય તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવાનું છે? એટ ફર્સ્ટ વી આર સપોઝ ટુ ડ્રો ધ પરફેક્ટ સર્કલ, રાઈટ? તો પરફેક્ટ સર્કલ જેવું આપણે ડ્રો કરશું, પછી આ સર્કલ જે છે એનું ટોટલ વેઇટેજ કેટલું થશે? એનું ટોટલ વેઇટેજ થશે 200 chocolates. Total weightage is 200 chocolates. The first thing to remember. Second thing to remember is per circle. What is the degree of a circle? एक सर्कल में कितनी डिग्री होए? You have quite understood that in the standard 9 and 10 in mathematics, right? Per circle consists the degree of 360. 360 डिग्री નું એક સર્કલ હોય છે. હવે કે 360 ડિગ્રી નું એક સર્કલ છે તો એને આપણે as of the percentage of this આપણે એને ડિવાઇડ કરીશું, રાઈટ? હવે જોઈએ તો સૌથી પહેલા આપણને ઈઝી કેલ્ક્યુલેશન કેવું લાગશે? મિક્સ ચોકલેટ્સ. તો મિક્સ ચોકલેટ્સ કેટલી છે? 100, બરાબર? ટોટલ કેટલી છે? 200. 100 છે તો 200 ના કેટલો પાર્ટ થયો? 50%. હવે 360 ડિગ્રીના 50% કેટલા? 180. 180 મીન્સ વન સ્ટ્રેટ સિંગલ લાઈન. તો એમાં અહીંયા ડ્રો કરી નાખી અને એ બની ગઈ આપણી મિક્સ ચોકલેટ 100 બોક્सेस, રાઈટ? સેમ વે બ્લેક અને વ્હાઇટ છે, બંને 50-50 છે. તો હવે બાકીનો ડિફાઇનેટલી અહીંયા 100 ચોકલેટ્સ ગઈ, તો આ જે પોર્શન આખો બચ્યો એ 100 ચોકલેટ્સ નો જશે. એમાંથી 50 તેના 2 પાર્ટ્સ એટલે કે ફોર્થ પાર્ટ. હવે 360 ડિવાઇડ બાય 4 કેટલી ડિગ્રી થશે? 90. તો 90 ડિગ્રીના આપણે બે સ્ક્વેર બનવા જોઈએ, તો one over here 90 degree and one over here 90 degree and this one for 180 degree, right? That's how we have put the degree. અને એટલે જ ઈઝી કેલ્ક્યુલેશન માટે જ મેં આવો ડેટા લીધો છે જેથી હું તમને સરળતાથી સમજાવી શકું અને તમે ખૂબ જ ઈઝીલી સમજી શકો. સો આ છે 90 ડિગ્રી, આ ટોટલ 180, આ છે 90 અને આ છે 90. તો હવે 90 નો એક જે છે બ્લેક માટે છે ને એક છે વ્હાઇટ માટે છે, રાઈટ? સર્ટેન થિંગ્સ કે જે આપણે ડાયાગ્રામમાં શીખી ચૂક્યા છે એનું ફરીથી ધ્યાન રાખશું કે once we represent the data table it is must to show the source, right? I have put it over here as the imaginary data, so I am going to write down the imaginary data over here. If it was taken from any of the server or any of the economists, I would have definitely shown it over here, right? So the first thing. Second thing, we are supposed to show the color credits on the top right corner of the diagram, right? So I have put the blank for the black chocolate, I have put the cross lines for the white chocolate, and I have put the check for the mixed chocolates, right? So at first I have given the partitions over here. After making the partitions, I'm going to draw the design. That means I'll leave this part blank. Why? Because it is for the black chocolate and the color scheme is given blank. I'm going to put the crisscross lines over here, right? Because it is the color scheme given for the white chocolate. It is the square for the white chocolate. And the spare part over here is 180 degree. That means the 50% portion is for the mixed chocolate, and for that the color scheme is check. So I have put the check over here, right? So that is how I have concluded my diagram. And at the end of the diagram, never ever forget to name for what it is drawn. So I have written sales of chocolates in 2019. Now looking at this, anybody can understand, okay, the mixed chocolates are sold near about 50% of the total sales. The total sales was 200. Among them 100 chocolates are sold from the mixed boxes only, right? 50 are sold only for black chocolates and 50 are sold only for white chocolates. So that's how the weightage of the product in the sales is shown, right? And anybody can easily understand from this pie, right? There is no specific statistical knowledge is required to understand the pie diagram. So this was the detail of the pie diagram, guys. This is how the pie diagram is drawn. This is how it is being understood, and these are the main things you need to keep in the mind. I would like to repeat the whole concept once more in very short. At first, it is the circular form of the graph or the diagram, right, which shows the statistical information. Second is it is divided into the different sectors, right? We have made the divisions of the sectors, and the third one is numerical data are converted into degrees. So I have converted this numerical data into the degree by the calculation, right? How to calculate the degrees? That will be shown to you in the 12th standard, right? First chapter of economics, you are going to understand the complete calculation of the degrees of the pie diagram in the very first chapter of economics standard 12. Now after that we have put the data table, right? So the chocolates and the product, right? The type of the chocolate, the sale of that product and the total, right? And the source at below for sure, right? And the title overhead. Now we have drawn a circle. In the circle we have made the division of them, right? We have represented them as per the color scheme over here. So that means we are supposed to make the proper color scheme too. We are supposed to define it, right? And afterwards we are going to write the title of the diagram beneath, that means below the whole diagram
we are supposed to write down the chapter, right? So that is how, guys, the pie diagram is going to be drawn and going to be understood. I hope you guys are quite clear with the concept. Today's session is going to be very much short. That means it is the conclusion of the session. In the next session, we are going to understand the importances of economics in the real life, and then we are done with the chapter number 1 and we are going to start the chapter number 2 very soon. Right, so I hope you guys are quite clear up to the concepts up to now. If you have any queries, right, or if you have any compliments, you can show it on the channel or you can send me directly onto WhatsApp, right? So over here I'm concluding this session, guys. I'll see you in the next session with the last topic of this chapter. Till then, stay home, stay safe, goodbye, take care, have a nice time. Thank you.